In the name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope each instance of your life goes well. Most welcome to your today's lesson. As usual, in order to create a good connection between the previous lesson and the new lesson, it will be better to have a glance on previous lesson. In previous lesson we discussed about how to analyze non-verbal communication or non-verbal behavior. Sometimes, people they are communicating non-verbally. They use their body language, gestures, postures, and so on, facial expressions. It will be better to analyze, we can say, this nonverbal communication in order to enable our audience, or we can say in order to enable ourselves to convey our message to others, or we can say to get their message in a better way. uh, and today's lesson is a bit different from the previous lesson. In today's lesson, we will discuss regarding 7 C's, or we can say 7 chord stud of communication, or we can say 7 principles of communication which should be kept in mind by a communicator. If these 7 communication are kept in mind by a communicator, doubtless there won't be any confusion in the communication, in the communicator, or in the one who is interacting with others. He or she will be able to convey his message without any fault, or we can say without any barrier, because everything will be okay. There won't be any problem in communication. As the communication is an important element in daily life, so the ability to communicate effectively with others is considered a valued quality of the successful business people. Doubtless, as it says, it is too important. If, especially in business affairs, if you really communicate effectively, doubtless you will enhance your business. There won't be any barrier or problem to challenge, or we can say to make difficulties for you. Then it will be better to for effective communication. It is your accountability to keep some points in mind. The 7 C's, or the 7 principle of communication, is a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chance that the message will be understood in exactly the same way as it was intended. Doubtless, if a communicator really think regarding this checklist, he or she will be able to convey his message exactly, we can say clearly, without any fault or without any mistake. These 7 C's, or 7 principles, or we can say 7 chord stud, or uh, they, or we can say completeness, uh, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness. To communicate easily and effectively with readers, you should apply the following 7 C's, or 7 principles. As I mentioned before, these principles are important or kept in mind for, we can say, effective communication. For a communication which will be free of doubtless, or sorry, free of any mistake, or we can say free of any confusion. یعنی بر یک کمیونیکیشنی که free of چی باشه؟ any confusion باشه. یعنی کدام مشکل یا کدام یعنی موانع به وجود نیاید. به خاطری ما باید اصول کمیونیکیشن در ذهن بگیریم. خب we will go through these principles one by one. خب این 7 principles داره که باید در نظر گرفته شود.
We will go through these principles one by one. یک یک شانه میخوانیم. The first one is completeness. چی معنی completeness؟ هدف completeness چی است اینجا complete؟ You know, the message that is prepared for your business should be complete and contains all facts that the reader or listener needs for the reaction you desire. Completeness. Doubtless, whenever you decide to communicate with a group of people, or to communicate with a person, or to communicate with a person or a group of persons، اگر همراه یک کس یا همراه یک گروپ از اشخاص شما چی میکنین، یعنی کمیونیکیشن میکنین، هنگامی که پیامتان جور میکنین باید پیامتان کمپلیت باشه. چی معنی با کمپلیت؟ یعنی حقایق باید داشته باشه. The message which is prepared, or we can say which is decided to be conveyed with to people, it should be complete and contains all fact. یعنی همه حقایق باید داشته باشه و همه چیزا دارای همه چیزا باشه که warmly welcome به needs یا ضروریات چی آدینس یا کسی که بر شما گوش میکنه پیام شما را میخوانه و باشه. یعنی قسمی باشه که سوال برای خود چی پیدا نشوه، آدینس یا همچنان ریدر. پیامتان کوشش میکنین کمپلیت میکنین. فرض مثال اگر کمپلیت نکنین، یا فرض مثال if you don't point out to the facts which are needed or whatever which is need of the audience or reader, doubtless your message is not a complete message. خب how can we have a complete message؟ چطور میتونیم یک پیام کمپلیت داشته باشیم؟ چطور میتونیم یک پیام داشته باشیم که which will be based on needs and requirements of the audience. A complete message. Completeness offers numerous benefits. اول خوب فوایدش میخوانیم. فوایدش چی است as completeness؟ Bring the desired results without the expense of additional messages. The intended result, or we can say the intended goal, which we have already been set is fulfilled through complete message. دیگه can help avert or stop happening complaints that may result if important information is missing. یعنی ادعاهای دیگه ضرورت اگر پیام ما کمپلیت باشه، یعنی شکایت یا ادعای بیجای یا چیزی که یعنی غیر ضروری است او چی به میان نمیایه و نه هم میشه که معلومات ما از دست ما بره. یک کمپلیت مسیج اگر داشته باشیم. The following are the guidelines for a complete message. For having a complete message as a communicator, you should keep these points in mind. برای داشتن یک پیام مکمل تا بتوانید نتیجه مطلوب از کمیونیکیشن تان به دست بیارین، باید این چیزا را برای داشتن یک پیام کمپلیت تانه در ذهنتان بگیرین. The first one, provide all necessary information. The information which is needed, which is we can say important, which seem important, which seem accommodate, which seem vital, which seem central, which seem important, you should bring them in your message. دیگه who, what, where, when, why. یعنی همه سوالایی که به توسط who یا what یعنی به این سوالا باید جواب تهیه کنین. The message which is prepared for your communication should answer all these questions. It means it should answer to the question who, what, where, when, and why. The other point which should be kept in mind, answer all questions asked. Your message should be, we can say, well prepared to answer all the questions which are asked. Give something extra when desirable.
if it is desirable, if it is based on desire of your audience, if it is based on the interest of your audience, it's no matter. Give something extra, or we can say share something extra with your audience or with your readers. But this, if it is based on their desire, based on their enthusiasm, based on their interest. یعنی یک پیام مکمل باید، یک پیام مکمل چی است و کدام ویژگی ها یک پیام مکمل داره و فواید پیام مکمل چی است. چیزایی بود که اینجا بحث شد. The second point which should be kept in mind by a communicator, it is correctness. Correctness, what does it mean? A message should be correct, which is decided to be, we can say, shared with the audience or the reader. The message of the communication should be correct. A correct language should be used, and the sender must ensure that there is no grammatical and spelling mistakes. Besides, the message should be exact and well timed. The correct messages have a greater impact on the receiver, and at the same time, the confidence of the sender increases with the accurate message. یعنی ویژگی دوم یک پیامی که در کمیونیکیشن یعنی برای کمیونیکیشن اولویت داده میشه چی است؟ correctness است. Your message should be correct. What does it mean? What does correctness mean here? It means a correct language should be used for conveying the message to the audience or reader. And the sender who sends the message, or we can say who shares his message with the audience or reader, he should make himself sure that there is no grammatical or spelling mistakes in his message. Besides, the message should be exact, or time should be observed. Time should be, we can say, considered. Each point should be given a specified period of time. If the message is correct, or we can say if correctness is kept in mind in preparation of such a message, it has a greater impact on receiver. In the same time, the confidence of sender increases. یعنی به این معنی که اگر correctness مراعات شوه و یعنی سر ریسیور همچنان یک امپکت یا یک تاثیر بسیار خوب داره و همچنان میتونه سندر هم میتونه برای خود سلف کانفیدنس یا اطمینان بیشتر برای خود ایجاد کنه. و کسایی که یک چیز غلط میگه دیگه نه خودش میپاوه نه آدینس پامانده میتونه و از این ترس میخوره که اگه کدام کس پرسان کنه یک روپه میشم. یعنی هدف ایست که در پیامتان باید چی باشه؟ پیامتان درست باشه. یک پیام درست یعنی ویژگی های خاص داره که اینجا سرش بحث شد. یعنی میشه یک پیام درست تاثیر خوب سر آدینس داشته باشه و اطمینان یعنی سلف کانفیدنس یا اطمینان برای سندر بته. سندر سر خود سلف کانفیدنس برای خود ایجاد میکنه. How can we have a correct message, or how can the correctness should be observed in preparation of such a message which is kept in mind for communication? The following guidelines should help compose concrete and conceiving message. اول, use specific facts and figures. اگر شما حقایق خاص و همچنان آمار خاص یا موارد خاص را در پیامتان استفاده کنید، یک پیامتان یعنی چی میشه؟ یک پیام correct میشه. دیگه put action in your verb. It means use active voice rather than passive voice. کوشش بکنین که زیادتر یعنی active voice استفاده کنین چون confusion خلق میشه. Use waved, or we can say bright image building words. کوشش بکنین زبانی که استفاده میکنین زیاد bright باشه
و همچنان کلمات را قسم بسازین که چی باشه، یعنی درست باشه، خود مطمئن بسازین و نشه که کدام کنفیوژن خلق شوه. Whenever possible, use an exact, precise statement or a figure in a place or a general word to make your message more concrete. کوشش بکنین یعنی جملات دقیق و همچنان figure in a place، figures in numbers و یا words در یک مکان استفاده بکنین که یعنی چی باشه، یعنی برای شما قسم معلوم شوه یا قسم فکر بکنین که با پیامتان درست می سازه. این چیزا را در نظر بگیرین. دیگه چی هست؟ یک پیام که برای کمیونیکیشن پریپیر میشه باید کلیر باشه، کلیر نیست دو مراد شوه. The third point which should be kept in mind for communication, for we can say preparing a message for communication, it should be clearness. It means beside completeness and correctness, the point which should be kept in mind in the communication is clearness. یعنی پیامتان باید clear باشه، واضح باشه، آشکار باشه، یعنی گنگ نباشه. Your message should be clear and easily understandable to the recipient or to the audience, to the reader. پیامتان باید چی باشه؟ واضح باشه و همچنان با آسانی قابل فهم برای کسایی که پیامتان یا گوش میکنه یا میخوانه باشه. The purpose of communication should be clear to the sender, then only the receiver will be sure about it. هدف کمیونیکیشنتان یا هدف اینتراکشنتان it should be more obvious, more clear باید باشه. نه تنها برای شما بلکه قسم باشه که ریسیورتان همچنان هدف کمیونیکیشنتان با آسانی بگیره که هدف شما چی است از این کمیونیکیشنی که میکنین یا از این پیامی که شریک میکنین هدفتان چی است. The message should emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence. The point which should be considered, or we can say which is the topic of your communication, it should have a single goal. یک هدف خاص داشته باشه و سر یک هدف خاص باید تاکید بکنه. اینه که قصه لیلی را شروع کنین آخر سر مجنون برسانین، این قسم باید نباشه. several ideas باید کور نکنه، فقط یک چیز بگیره و سرمو یک چیز دیگه. مثل در کشور ما و شمانه که دکتر صاحب چی می باشه، قلب می باشه، بالاخره گلو بینی و متخصص 5 چیز می باشه، قسم باید نکنم. هدف شو نمو یک هدف قلب باید تعیین کنه. خب how to have a clear message, or we can say how can we make a clear message to be conveyed with our audience or with our reader. The guidelines below show some ways that help us to make our message clear. As you strive for clarity, follow the guidelines below. أول, choose precise, concrete and familiar words. کلمات دقیق کوشش بکنین concrete و همچنان کلمات را استفاده بکنین که مردم امرایش بلد باشه. زیاد لغت پرانیم نکنین و کلمات هم استفاده نکنین که مردم نفهمه. کوشش بکنین، یعنی یکی از اصول کمیونیکیشن در جلسات گذشته اگر یادتان باشه این بود که کوشش بکنین خود آدینس فرض کنین، یعنی بجای آدینس خود فرض کنین، یعنی قسم فکر بکنین که شما خودتان هستین، بجای آی وی فکر بکنین، آیا فکر نکنین. دیگه کوشش بکنین قسم کلمات استفاده کنین و قسم جملات استفاده کنین که بتانین با آسانی پیام خود convey to your audience and to your reader. Construct effective sentences in paragraphs. The paragraphs, or we can say the sentences which are used, if it is verbal or non-verbal communication, then try to use effective sentences in paragraphs.
Do not use such sentences which will be confusing or which will challenge your audience or readers, that they won't be able to get your message. The fourth one is concise یا conciseness که میگیم. What does conciseness means? The message should be precise and to the point. Concise means by many we can say precise. The sender should avoid the lengthy sentences and try to convey the subject matter in least possible words. Concise by many we can say precise. In اینجا معنی concise به معنی we can say short, brief معنی میده. یعنی the message should be brief, should be short, should focus, should be only regarding the point which is we can say which has chosen for communication. یعنی فقط اون وابستگی به topic داشته باشه و دقیق باشه. The sender should avoid the lengthy sentences and try to convey the subject matter in least possible words. سندر باید کوشش بکنه که جملات دور و دراز استفاده نکنه و کوششش باید به این باشه که یعنی در کلمات کم، هر چقدر کم میتونه کلماتش کم باشه و یعنی هر چقدر کم باشه ولی پیام کلان داشته باشه انتقال بکنه. یعنی زیاد دور و دراز نمیسازه. فرض مثال از هنگامی که داخل اتاق میشین خود دور است، یعنی از راه کلکین ما آمده میتونین از راه دروازه. خب کوشش بکنین از راه کلکین خو وارد نمیشه داخل اتاق مردم. خیر خوبتر است یک به خاطر کلیرنس موضوع یا به خاطر یعنی واضح ساختن موضوع خوبتر است این مثال بیاریم. یعنی کوشش بکنین هنگامی که یک کار میکنین از راه کلکی داخل اتاق نشین، از راه یعنی دروازه، یعنی به این معنی که هنگامی که راجع به یک چیز بحث میکنین it will be better to make it short, brief and meaningful. It means the short and brief message is more comprehensive and help the retaining the receiver's attention. هنگامی که پیام کوتاه باشه when the message is brief and short, it can we can say easily get receivers attention. It can easily we can say it can easily attend receivers. Some suggestions for attaining conciseness. برای conciseness بعضی proposes باید در نظر گرفته شود. اول eliminate or remove wordy expressions. There is no need to we can say use wordy expressions. There is no need to we can say use lengthy sentences. There is no need to we can say use words which are we can say confusing. Instead of we can say wordy expressions, it will be better to use simple words, easy words to convey your message to your audience. Include only relevant material. Whatever which has a direct connection with your topic, try to focus on those. Whatever which has a direct connection with your topic, it will be better to focus on. Do not we can say place or do not use irrelevant points, or we can say do not give place to irrelevant point in your communication or in your interaction. Avoid unnecessary repetition. هنگامی که یک چیز ضروری نبود کوشش کنین تکرار نکنین برای بار دوم. یعنی گپ یک بار خوب است، برای بار دوم تکرار نکنین. اگر میخواین که یک پیام کانسایز، یک پیام خوب داشته باشین، باید کانسایزنس، کوتاهی، یعنی کوتاه باشه مگر کمپریهنسیو باشه. خب بعضی کلمات است که باید در نظر بگیرین. طور مثالی کلماتی که ما داریم، فرض مثال بجای در چیتان
بجای the matter of بهتر است بگوین about it. چقدر دور و دراز به در نمیخوره. طور مثال دیگه with reference to یا in relation to in the matter of in advance of prayer to بجای همگی اگه بگوین که خو in advance of prayer خو before است. in advance of prayer to یا previous to اگر بجای بگوین before خوبتر است. ضرورت نیست بری چونی بسیار وردی می سازه کمیونیکیشنتان پیامتان و هم شما را به تکلیف می سازه هم آدینس تان به تکلیف می سازه و you won't be able to convey your message to the audience. Then it will be better to use brief, short and exact sentences, statements, words and so on. As of this date, yeah, instead of we can say this, you can use now. With, accompanied by. Instead, or we can say you should use with rather than accompanied by. If, in the event that. یعنی بجای کلمات چی است؟ کوشش بکنین کلمات کوتاه را استفاده کنین. right نوشته کنین، avoid جلوگیری کنین. بجای the matter of کوشش بکنین about نوشته کنین و the matter of جلوگیری کنین. خب ای بود درس امروزی ما شما. This was today's lesson. Hope you learned something from today's lesson. If you have any question, do not hesitate to ask me. You can get in touch with me through my WhatsApp, through my email, as well as you can directly get in touch with me through my phone mobile number. And thank you. Have a nice time. See you.